I called Kayla in March. She was in Israel. I was in Brooklyn. And I called her to talk about what we would do for the girls' show. And I thought I had a great idea. We would do a show about Israel. And I thought Kayla would be all in. Why would she not be all in to do a show about Eretz Yisrael? But she had a lot of concerns. She was worried, rightfully so, that the show would not be enough. How could we possibly do justice to what has been going on in Eretz Yisrael this year? Anything we do would be insufficient, would be not enough. But on the other hand, if we did nothing, if we did a random show for the girls' production, then what would that say? How could we do anything other than a show about Eretz Yisrael? But most importantly, what she said to me, she said, Sally, we do shows about things that already happened when they're over. But this is still happening. How could we do a show about something that's still happening? And we went back and forth for a lot of weeks. Sometimes we cried on our voice notes to each other, and we had a lot of conversations, and we shared a lot of concerns, and we pushed each other to think outside of the box. And in those very deep conversations, we decided that the one thing we knew for sure we needed to do was to educate you about Eretz Yisrael. And no matter what would be happening in Israel on July 24th, which is today, remember we're talking in March, we knew that no matter what would be happening, and we were sure things would change, that we would still need to be teaching about Eretz Yisrael. So we decided to create a show that was educational and timeless, something we could have done last year, something we could do next year, and something that we're doing this year. And she made me promise that it would be something happy, something celebratory, because Eretz Yisrael deserves to be celebrated in happiness, in joy. So this show is mine and Kayla's Hineni moment. Actually, it's the whole girls' campus's Hineni moment. Tonight's a chance to learn about and celebrate our incredible Eretz Yisrael, its culture, and its people. And I have no doubt that you will be, I have no doubt that you will be an incredible audience, but I also know you will be a respectful audience. Not for me, not for Kayla, but for Eretz Yisrael. And that means we watch with our eyes, we listen with our ears, we keep our mouths closed, we hold our lights until the very end when we know we need them. As we say today, and we said yesterday, and we'll say tomorrow, my heart, your heart, our hearts are in the East, in Eretz Yisrael. We are proud to present Libi B'Mizrach.
על יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. Ever since the establishment of the state in 1948, Israel has grown and flourished. From agriculture, to innovation, to intelligence, to culture. And all of this is due to the incredible strength and spirit of the Israeli people. On October 7th, our country was thrown into turmoil and forced to fight a war, while also mourning the loss of life and security. And yet the people of Israel did not despair. Instead, they rose to meet this difficult time with kindness, generosity, chesed, unity, and unconditional love. We are so proud to be a part of this Am HaNetzach. We do not fear and we do not lose hope. Tonight, we are celebrating our beautiful, diverse, and holy Am Yisrael that keeps our homeland thriving. תזרח השמש את הימים יפים האלה, הלב נחם בדאגות. כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו שקשה לראות. Growing up and living in a kibbutz is a unique and fulfilling experience. Every day, we rise early to work the land, sharing responsibilities and resources as one big family. The sense of community is strong. We eat together in the communal dining hall, celebrate holidays, and support each other through challenges. Life is simple but rewarding, with everyone contributing to the common good. The children are raised collectively, giving them a strong sense of belonging and security. Despite the hard work, there is a deep satisfaction in knowing we are building a new way of life, grounded in equality and cooperation. פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא
שלום. קום והתהלך בארץ, בתרמיל ובמקל, וודאי תפגוש בדרך שוב את ארץ ישראל. ארץ ישראל שלי הפכה וגם פורחת, מי בנה ומי נטע כולנו ביחד. אז יש לנו ארץ ויש לנו בית ויש לנו עץ בארץ ישראל. יום חמים, יום קסמים, יום תמים, הלכנו עם השמש בערוב. יום זהוב, לילה טוב, היה לנו ליל אמש בוקר קם מול הים. היי משם נכנס היום בשעה בחלון, את סלון ובילון ניצתו באור השחר. כן, 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 לעולם בעקבות השמש, לעולם בעקבות האור. השמש את יומי רושמת וליבי ציפור. לעולם בעקבות השמש, לעולם בעקבות האור. השמש את יומי רושמת וליבי The shuk is a special place for me, like a fun maze of colors, smells, and sounds. As I walk through the busy lanes, my eyes go from the bright fruits and vegetables to the fresh bread and many sweets and spices. The sellers shout out their prices with happy voices, and the air smells delicious from all the food. I love how everyone seems so alive and cheerful, talking and laughing. It seems like a big friendly party, and every time I visit, I find something new and exciting. בברכה של עם ישראל. ראש השנה אומרים סליחות, נכון? שבט יהודה בדוחק, מבטל את הגזירות, צור, איבי, ארץ זבת חלב ודבש, כל הפירות בזול וגם מוכר תחם ברחובות, בלי פנקס אדום ובלי טובות. מי זה בא אליי בחלומות, בחגים בשבתות, מי שומר עליי בלילה? חנניה אין אצלו אשראי רק מזומן, השטרות מתחת למזרן. מי עבד השם לא עבד זמן, תל אביב אפגניסטן לא תמצא עוד כמו חנניה. מי עבד השם לא עבד זמן, תל אביב אפגניסטן לא תמצא עוד כמו חנניה. חנניה מחייך מלמעלה.
Growing up and living in Yerushalayim is an experience rich with history and culture. From the ancient stone pathway of the old city to the busy markets of Machne Yehuda, every corner is full of tradition and modernity. The city's diversity is unique, with so many different religions and cultures existing together in harmony. Yerushalayim is a spiritual center that will always be a deep connection between the past and the future. כל אדם מחפש מקומות ונופים חדשים בעולם. הוא חוצה יבשות וימים במסע של הנפש לשם. על כנפי מחוזות הדמיון הוא מפליג בספינה אל הים, אך בסוף זה הלב שמוביל אותנו לשם. כל הדרכים, השבילים, הכבישים, השלטים מובילים לירושלים. כל התפילות, הדמעות, בקשות, מחשבות מובילות לירושלים. כל השירים, פיוטים, מזמורים, סיפורים, כולם לירושלים, ירושלים שבלב. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני As a young Moroccan girl, our Jewish community culture filled my days with music, delicious food, and stories that made life joyful and meaningful. We celebrated renditions together, like the lively rhythms of Andalusian music and the delicious smells of our favorite dishes. Our Bet Knesset was a place where we prayed and connected with each other, sharing customs that brought us closer as a community. Festivals like Mimuna were special times when we celebrated our Moroccan identity. Ladies and gentlemen, welcome aboard. It's your captain speaking. Please, fasten your seatbelt. Nobody gets in, nobody gets out. This is a flight to nowhere. Good luck.
Growing up in Tel Aviv in the 2000s was full of excitement and change. The city was always lively, whether we were playing on the sunny beaches or exploring busy markets with their delicious smells and bright colors. Even though there were sometimes tense moments, life felt hopeful. We loved exploring different neighborhoods, trying new foods, and hanging out with friends from all over. Tel Aviv felt both modern and connected to its history, with tall buildings pointing to a promising future. Welcome to the Middle East. Tel Aviv, יא חביבי תל אביב, תסתכל כמה ליבי מסביב. עושים לי היי היי, בלילה וואי וואי, וסחטן על תל אביב. תל אביב, יא חביבי תל אביב, תסתכל כמה ליבי מסביב. עושים לי היי היי, בלילה וואי, וסחטן על תל אביב. יא חביב, אלבי, 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 אלבי. יא חביב, אלבי, 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 אלבי. אלבי, 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 אלבי. יא חביב, אלבי, 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 אלבי. Like we do in Tel Aviv, like we do in Tel Aviv. In Israel, we don't say let's party. We say lay 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 lay. I'm a golden boy, come here to enjoy. I'm the king of fun. Let me show you how we do it. I'm a golden boy, come here to enjoy. And before I leave, let me show you Tel Aviv. Now dance, 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 dance. Okay, we gotta go. 3 minutes. Bye bye. Serving in the IDF is both challenging and rewarding. Every day I put on my uniform with pride, knowing I'm part of something bigger than myself. The training is tough, but it makes me stronger and more resilient. I've made close friends who feel like family, and together we support each other through the ups and downs. Sometimes I miss home and my family, but I remind myself why I'm here. I'm learning so much about discipline, teamwork, and leadership. Despite the difficulties, I feel a deep sense of purpose and accomplishment in serving my country. עמודו, מספרי ברזל להתפקד. 1, 2, 3, 4. מי משוגע, אני משוגע. מי משוגע, אני משוגע. מי משוגע, אני משוגע. מי משוגע, אני משוגע. היי! עליו עם היעלו גולני, הנה זה בא. עליו עם היעלו גבעתי, הנה זה בא. עליו עם היעלו נחלאווים, הנה זה בא. עליו עם היעלו תותחנים, הנה זה בא. חבלה! שמאל ימין שמאל איך כל המדינה במודים מגליל עד אילת. לוחמים לוחמות ובנפן ומג"ב קרקל ברדלס. הבאנו את כל הצבא עליכם ונשבע לא תהיה מחילה. כל היחידות מוכנות, גולני, נחלאווי, שריון, אלמוג גבעתי, חיל הים, חיל האוויר, תותחנים, צנחנים. כל היחידות בצה"ל במוד וחר גודר בועה לראש חפ. גולני
גולני נחלאוי שריון תפור גבעתי כל הלוחמות באוויר על נזי איסוף ופיר כל היחידות בצהל באים לך ארבו על הראש שלהם This past year has been a year full of tefillah. We have poured our heart out to Hashem in our homes, in our shuls, in the fields and in the streets. We prayed with the tears of sadness and heart full of hope. We prayed in song and we prayed in dance, alone, with family, with the community and with the entire Am Israel. Because when we simply cannot understand how or why or when, we can always turn to Hashem in tefillah. בן אדם, מה לך נרדם? קום קרא בתחנוני, כל דומייתך לאוזני כתופים, הנה מצאתי חן בעיניך אבי. תן לי תפילה אחת טובה שתפתח לי את כל השערים. תן לי מילה אחת כנה שתותיר אותי בלי שום אוויר. אני רוצה להיות תלוי על חוט השערה באמצע הים, צועק בכל כוחי, ריבונו של עולם, מה לך נרדם? תציל אותי. לא בראת אותי להתהלך כישן, אתה מלא עליות כחיה הנוהמת בים, לילות שלמים, ריבונו של עולם, מה לך נרדם? תציל אותי. מקווה שאת עוד שומרת רגעים שמחים למזכרת. פעם אנשים עוד כתבו לך כאן שירים על מחברת. זוכרת היפהפייה נרדמת, עד מתי תהי מדממת? ברחובות כולם אין חלון ואין סולם, אין גם דלת או שלט, אז שר לך שיר ישן, שיר ישן, שיר ישן, נשאר לך נאמן, נאמן, לעולם, לעולם.
גנבים חזו לך אחרת, מישהו נרדם במשמרת. איפה החלום? אין אמת ואין שלום, אין גם צדק, רק סדק. אז שר לך שיר ישן, שיר ישן, שיר ישן, נשאר לך נאמן, נאמן, לעולם, לעולם, לעולם לא נשבר, בשלום ובצר, במתוק ובמר, רק איתך אני שר. No worries, Senator Biden. We have no place else to go. רק איתך אני שר. את היחידה מיוחדת, לעולם תהיי לי מולדת. גם על סף תהום, גם בתוך הגיהנום, את גן עדן, גן עדן. תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא עלה את ירושלים, על ראש שמחתי. I knew this wasn't going to be simple. Now, I usually don't speak from a paper, but I knew that otherwise I wouldn't really be able to talk. So, thank you for working with me. I shouldn't have watched that last video also. We're so lucky to be able to put on a show to celebrate our nation's culture. This show is not just about this past year. It was an important year, but it's about so much more. It's about what we've created throughout history as a nation. Israel from far away can sometimes look devastating and scary. What you see on the news, what you hear in stories, and what you might have watched in some videos. This show is what you don't see on the news and what you don't hear in stories. But what you experience simply walking through the streets of Israel. That's what this show is about. We are strong, we are powerful, and we are a family. Our small, little nation has been here since the beginning, and it will stay here until the end of time. No matter the struggles, and no matter what the world throws at us, we will always be Am HaNetzach, forever. Lately, I've been asking a question, and I've been deeply wondering, how is it that out of the entire world, my little neshama was so lucky to be a part of this holy story? Isn't it incredible? And I mean truly incredible that every single one of you here has been specifically chosen to be a part of this nation and have a nitzotz Eloki, a spark, a holy spark of Hashem.
If you are sitting here and you are Jewish, then you are supposed to be here. You're a part of our future. And you have an extremely special part in this family. רגע בא ורגע הולך. A moment comes and a moment goes. Over and over again throughout history, we have come together as a nation for several of moments. Those moments built our past and created our future. You are living in one of those very moments right now. You're a small part of a huge story, and you're a huge part of this small moment. I hope with all of my neshama and all of my heart that we all will truly learn and genuinely understand that Judaism is not just a word, it's an identity. And you should all be so proud to be a part of that identity. Thank you. שירו אתם? חלום פתוח, תבוא ברוח, תלטף אותה רוס הכל. צריכים לזוז בזה אני בטוח, לארוז לנוע, תוך כדי נבין לאן שלומי. חיכינו די, אז רק תגידי יו, יו. יד ביד נשלב ונהיה לב פורם וציפור. רגע ברגע הולך, אל תשאלי ענה ולמה ואיך. על חוף מבטחים תפתחי את ליבך, תראי איך ברגע הכל יחייך. נה 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 תבוא ברוח, תלטף אותה עוש הכל. צריכים לזוז בזה אני בטוח, לארוז לנוע, תוך כדי נבין לאן. והנה בא היום